wax ne feebar yi ak demee yeneen soxla yi ak jànga bi moom xatal moo tax ñu am this long period of time. Today our topic is does any group has better interest than another? Does any group has a better interest than another? After greeting, we want to extend our sincere gratitude to some schools that are very good, making great impact in their educational spectrum, as Family Gambia normally visit schools. One of these schools that I will not forget is Brentford Academy. They will be having their graduation on the 5th of July, and then I think they will request for ticketing, which is costing $250 for entrances. But Brentford, like the assault, they have a good quality of leadership with their head principal or proprietor called Mr. Kima, Frednet Kima. He's a very humble man with passionate with education and also has respect and empathy for people that are working with him. And he's also passionate with education. I definitely respect his leadership and qualities. To extend our greetings to other schools that we also visit, as far as Family Gambia Peacee is concerned. Ka kontondo di drum na mola drum na school wala mu karamu mi alan ko tenyina wala mu Brentford Academy ibe graduation kala on the curriculum kanati lulu July karo e ko teacher be di kan ne ni mele fota dum pour la holo ko ke kilimandi ibe teacher ngala ke mo fa talule aussi take la pour la mo ko na bari ile janton ko ni fet nan kima mo woti mo yalan ko nyontaw mati ni ata ala maral nyaala karambuto kabu dango be ko ma ni be kanyandi musulata o mosifala wala kayra molti am Family Gambia loto kayra kolela ka kondon do di dron karamul fanan na me yalan ko beni wala do ko la Family Gambia la Peace Education Program kadi ngam karandi kayra kolla anin karambul al halu benna alfal konton na ka commencer fo director la madame Tida Jata, director of lifelong learning and in-service training. No control di na permanent secretary la former boss to be the boss kata wala ministry na minister sol ani no momo ya do ko la ministry bi control na be jela di gërëm kep ko xamne mu ngi déglu ci waxtu bi ni di gërëm school si nak waye ñu ma faté school bo ma ñoo wax ni Brentford Academy di wax rek ñu ngi yëngu seen graduation bi ñu ko def weer bu neew ni 5th of July ñu ko jàllale ticket yi ku bëgg a dem foofu nga patronize leen ñu ngi laajte ticket bu $250 waaye nag seen jiit bi dafa baax lool ki nga xam ne mooy Mr. Ferdinand Kima mu ngi def jaloore parce que dafa fonk emale ñëpp si school bi ba pare dafa am yaramante si xale yi ba pare taxawaay bu baax a baax si jaloore si mooy jànga bi moom nag su ñëpp mel comme moom leader boo xam ne leader jàmm la ba pare dafa wàcce boppam trop loolu nag dafa luy nool si askan bi suñ ko amee façon yooyu bari nañ kon da ngaa gis ni jàmm bi dina mën a sax si béréb boo nekk ku nekk ak fu moo liggéey and demee noonu suñ school yi tamit ñaam ni ñu ngi liggéey ak Family Gambia ak suñ ministre yi doore cosma directeur bi madame Tida Diatta director of in-service training lifelong learning di gërëm suñ ministre ak suñ permanent secretary Mr. Louis Moses Mendy ak all the principal si master si ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi réew mi ñu ngi traité ak tees yi ñi nga xam ne ñu ngi liggéey lool pour gërëm askan bi di jàngal askan bi ak di leen gërëm di leen sant. Before I give the topic, I want to warn drivers to be very cautious and careful because if you see I was sick, I have an accident with my motorbike. I think this topic will elaborate in fact more on this. Does any group has better interest than another? Let's drivers, let us have drivers. Let's drivers respect motorcycles. Let's motorcycles also respect themselves to avoid accidents, you know, to avoid occurrence of accidents. Drivers always try to respect, respect traffic. You know, when you are always in traffic, you have to respect the rules and regulations of traffic. You don't have to be just driving like that. You have to understand that you are
on a traffic, and even your life is not safe. So let's respect our traffic and let's respect humanity. Alright, today our topic, like we said, does any one group has better interest than another? Like we previously talked about greed causes conflict, our previous topic 2 months back. We say greed causes conflict. Today we are going straight to does any group has better conflict. And why do conflict arise when everyone thinks they are acting in their best interest? We have selected certain questions from the topic, and we will go straight to these topics. The first topic is, what is the window of peace? What is the window of peace? And the second question is, what is an interest in peace living? What is an interest in peace living? The third question is, what is conflict of interest in peaceful living or peaceful coexistence? What is conflict of interest in peaceful coexistence? What is conflict of interest in peaceful coexistence? And the fourth question is, what are causes of conflict that could hinder peace building? What are causes of conflict of interest that could hinder peace building? What are conflict of interest that could hinder peace building? The fifth question is, what are the ways to overcome conflict of interest and the united peace stand? What are the ways to overcome conflict in the united peace stand? And the sixth question is, can there be peace without an interest? Can there be peace without an interest? The questions we ask every listeners and viewers, but because I believe that this is radio and online, why do conflict arise when everyone thinks that they are acting in their best interest? One, the root cause of conflict. The root cause of conflict. Two, the power of engaging everyone. The power of engaging everyone. Three, does any group truly have a better interest? Does any group have a better interest? Four, tools to overcome conflict of interest. Tools to overcome conflict of interest. Today, our first question from the topic, does any group has better interest than another, is, what is the window of peace? What is the window of peace? The window of peace is a period of time or a common area where individuals with different identities, views, individuals with different identities, individuals with different views, or individuals with different persons are prepared to listen to one another, are prepared to respect one another, are prepared to listen to one another and another's words, and look for areas of agreement in order to prevent confrontation and foster harmony. I repeat. The window of peace is a period of time or a common area where individuals with different identities, views, or persons are prepared to listen to one another, are prepared to respect one another's words, and look for areas of agreement in order to prevent confrontation and foster harmony. This harmonious atmosphere encourages dialogue and understanding family members, co-workers, members of our neighborhood, community members, and greater society by allowing for the development of collaborative solutions to share challenges. In doing that, we will foster such an environment. Communities can build resilience against conflict and promote a culture of mutual respect and coexistence.
Before tensions worsen, there is an opportunity for candid communication. So when there is peace, window of peace, there will be no need to fight. There will be no need to quarrel. But there will be respect and self-value for every individual. And respect for humanity. Because of our different identities, we will respect our different identities. We will respect our different views. And we will respect our different proposals or passion. That's best for all of us. Before tensions arise, in general, a window of peace is a time of opportunity when peaceful coexistence, communications, or conflict resolutions are more feasible or practical than they are not other times. Peace initiatives can succeed during a brief period of favorable political, social, economic, and psychological conditions. It indicates that various groups, individuals, political, religious, ethnic, etc., coexist peacefully in the same community or area while upholding the rights, identities, and dignity for one another. That's the only way. If we can uphold the rights of every individual, if we can uphold the identity of every individual, if we can uphold the dignity of every individual, there will be coexist of peaceful atmosphere. The idea of window of peace is used as a potent metaphor in the pamphlet. Thus, any group has better interest than another. Individuals such as families, family members, co-workers, members of our neighborhood, committee members and leaders to join together and foster understanding and peaceful coexistence. We must come together. We must create that understanding if we really want to have a peaceful coexistence. So that we develop each other to move. And that's where the window of peace comes in. The window represents a time when people's hearts and minds are open. The way we open our window for ventilation enter. That's called the window of peace. We have to allow peace to enter. That has to be not only by our mouth, our hearts and our minds. When they are prepared to listen, when our hearts are prepared to listen to each other, to feel for each other, and to set aside our notion that the interests of their group come before those of others. We have to set aside that. We put the interests of others more important than even our own interests. This is a period when real peace building starts. If that happens, the real peace building will start. These windows does not, however, remain open indefinitely. They might close if ignored. If people ignore these windows, they will close. If you ignore your window of your house, it will be automatically closed forever. And if you close your window, you will not have ventilation. You will lose oxygen and eventually you may die. So, if you ignore this window of peace, making room for miscommunication will come in. There will be miscommunication. We will never communicate clearly. We will try to misjudge each other. Miscommunication will come and try to build resentment among ourselves. Conflict and division start. We will divide into pieces and eventually we will erode. There will be no country. As a result, in these situations, we will to have a civilized conversation. Let's listen to each other. Let's feel for each other. When I speak, listen to what I'm saying so that we communicate clearly and have a feeling for my problems. We have empathy and then we can learn from each other. But if we compete, everybody thinks that you know all, then we will find no space to open our windows. And division automatically will divide. Because when we close our windows, I said, there will be no ventilation. Oxygen, you will die.
and strive for justice and fairness for all. So that's the only way we have to, because we agree to be as a country. So we must exist as a country. So why are we bringing this division? Why are we closing our doors, our windows of peace? Why can't we allow peace to enter in our windows by creating what? Respect from our individual differences, respecting our views and our persons, by respecting our worth as humans. Example, I start with drivers, the vehicle owners with motorbike schools. Because you think that you are a vehicle, you might underrate the motorbicycles. You will not respect the motorbicycle because you will not give the cyclists space to cycle on the road, and eventually accidents will be occurring every day. That's division. That's lack of respect. So we have to respect motorbicycles because they are also what people using the roads. We have to respect all road users. But because you have a car and no, it's a motorbicycle, and motorbicycle, you are only don't even know where you are ending, and eventually you cannot control your car. What happened? You can die from that accident. So it's better you protect your life of others. Then we will respect and we will have a convenient atmosphere that is fit for us in our roads. Another example, community A and community B, they are settling a rural problem and have a long-standing disagreement. For centuries, they never agreed for a property that nobody owned. Tension have begun. And eventually, disputes have descended into violence. Local authorities are concerned about a full-scale class because young members are growing more antagonistic. The window of peace opens. How? Because we create dialogue. Gambia, let's create dialogue. Let's create this dialogue. Whenever there is misunderstanding, let's create dialogue. Every group discuss how they have historically understood their problem, because we created dialogue. Misunderstandings are clarified. When we create dialogues, misunderstandings will be clarified. For example, one group misinterpreted. So before you talk my talk, when there is dialogue, we will understand each other. You cannot talk on my talk. You cannot judge me for me as a bad person, giving me all kind of bad characters. How about you? Can we create dialogue? No. But when we create dialogue, we will clarify our misunderstanding. What you think about me, it will not happen. Because it's a family Gambia, we are trying to strengthen our families. Let's create dialogue between us and our wives, husbands and wives, institutions, staff and their fellows. Let's create dialogue. The juniors and the seniors, the bosses and the juniors. Let's create dialogue as Gambians. Then we will have a peace of window of peace. During negotiations, both parties will agree and halt. There will be agreement because there is dialogue. Because everybody will see themselves as inside the problem. The discussion, the long-term problem has solved into a solution, and then peace is established. The outcome, the conversation is stressed, even though no decision is taken right away. As the committees works, the youths are stood, the fighting stops, both sides agree to live in peace. That's the importance of dialogue. When we create dialogue, we will always understand. Let's remove this pride in us. Please, Gambia, let's remove pride. Even if you know, learn from someone and you build each other. The lesson of peace, window of peace, occurred when both groups put aside their pride and animosity in order to listen and engage in dialogue. Violence might have erupted if this chance had been lost. However, they work towards a solution and maintain peace by acting within this window of peace.
kal ko ndon kal jedro kon do kola se dum kacha kono wala mu bi fondum kafu wala fisal kafu kati ba bin wonna ko kafu be kafu men ke kan dam maltema kafu kriye kafu lo fo mo sabo kafu le kafu le fisal kafu na yen garaso do munat na fitno ka dum dam maltema ben kala ko aka ke modo la kayroti ake do la korot wala ko ñoma bali ngara dam maltema na yen garo le sama wala folo pour ka bundaele palantero kayele kayroye wala mu pour ka kayro jia flanjao wala mu pour kayro na nafa kolto abe keno nyande kayro pour na sino nyoka sabanjao to katinna ndo kungre nafa aken kayro tijambulu ani sabani nani jaw mune katina fitno menga ke na maltema braka na kayro tiano mune ko sabu dulu jaw si mune keno memba tinna si fitno dafano aske ni kilimba kilimti ani woro jaw mune sin tankani non na kunki hajol ben su kayro bi nemme na rawala ko puruka bunda ele nga nyojia kairo kono o mu fene de mi ala na suzere kenna na kol na meliale man kinin na hadama di yalto par premier soutien no konto damal sino nga nyo lamoy na mirol man kilin nyawnya na kol man kilin na jeriñal man kilin bar ni nga nyo lamoy be sino di la kairo pray nana ni nga lamoy nyola nga nyo bunya nga nyo kumayan nga suter ke be sona nyomale pour ça si tanka ni fitna me so wala ani membe kairo so wala ndamate ka baman pour wo sabato ni tan fe na baro kono be sawal kala kacha si anda maltem ninga kacha me nyo faham la ndamate man tol dimba na dimbalu na do kulal na sinyolu na kabilolu ani tara dinkira wala banko di Gambia oto nyanta kacha siya na maltema mo kaka ibam samoti nga kacha ni nyomo bala na maltema nga singa kacha nga ka hawji nga kam fa nyobul ala na tangu hey bangu mo oto pour que moment ke na dandawol la na skabilo pour ay ko kudi na ko kan tankan di fitnol oto be sawarla baka moment ke na adol na bunyal na tarayalo ke kumayali isaje janin fitno be tala abe wajabila nda maltema usikenya kodi mi alonko si nyomo sawati no nda maltema nyame pour kakal school ku me son tudu nda maltema ngakal mi na me son nda maltema ngakal nyo jawa bunyala ay sawati isaje ko denga kul ke nyofi woto kako ko kairo pour ngadi nyola atum wadi melan ko be sonnale ngatar kairo ko be kachalale ka nyomoy na tanka fitna be samolla na ndabo ni wor kolto na kenya balu wote pour ngana ke jam ken samo jam kal ko makala ken samo na kenya balu wote atar fe kairo la kol pour ay sonné ay tanka fitno la na do kolto alina al halame ko na political man killing na party man killing na signal na plaso man killing na coalition man killing na meriñal man killing ni mo faham drone ke baye ko sutre kala na malche male me lori kala nga ba man ni baake mo mo la ñan ko menti na di ñola mo mo la lon kam menti ya di yalla mo mo la buña menti ya di yalla na ñoo kulyani nga ñoo xrom ni ko ba taw ni pour no bunda ñoo jandi kayo ko no kayo ni na sansan ko pour ma sa no ñame ñen ngaro yin kono wala katayi bi fop nsi fatan no la ba ka ko man karla groupe wala fisala yin do la groupe ñante ka sutere ke ka kolta ta suñu na mate man do dimbalu ndo ku yolu si yolu na kabilo na banko pour ka den ka kol ke da ñoo faham pour ndam male si ñama kala
ni moke oto ni akamunda do ila palantero niya to sorondi foyo to dum la bum ko an ni mo foyo so askeno ay iniyo saki ak ni me hakil to aske saya oto nyimu akamu ma tawa se sifadi mo la ko nyanta wakila watu na palantero no to yelari ka kairo jia ay namfi watu na kairo jia na tanka fitna kul na wala ba ko oto na ma ko wodo ma kanyande sondo mo nyanda ka seneya nyo fe ataka nem ko no kenson sondo mo be seneya nyo fe anna miro le nyik be ya nyo fe takale mira jaw di nyola na mira kendo mira nyo fe wala ben de mala isale sidna mo nyola nga nyo kala muta ngagal kunguli hajol noma watu ni no sura moya kolya soto ye kafa fe ay ni dia soto e kafa fe ay femmen soto nga kaf ñoo fe o to bayre ko metana ñoy wol ñam o to metana ni dia no ko kayo don ko be jida damate ni mu wat le melan ko ni mo ke to ko me ngam fo kayo be jida damate watu wat metana kayo don ko bay ni man kayo jang damal tema metara watu fitno ko kadu ni nga nyaka si wala nga nyaka si pour ka nyoti ha o to kala so dal o to dina nyomo so de nyomela dina nyomela fitno ani metala dala nga nyoti ndo ko banko nga kafu nga den banko la be nyanto soto be nyanta kamen so na soto bar modul be je betulun kam mo ba ko kan ibe ko tamande ko ade nyame bar mo la fa nyame to ba ko nyam ito be kungil halu da mano so sai to be kala ko ko na kala ko mare lodi ni do fa ba ni do ko mare lodi sika do ba ni do fa sika sai ma le dal man ando be ka gambe kliw no klim ba ale nde ite nyaata non tete ka ndam man ko ndam suwat inyata non dem suwat inyata non man float sai ndo gambe ya bota la man me ni kala gambe la watu mala na gambe ya ni ngo talu wallahi na bunda gabe yirwal sai na de me ko ngem ko la be kacha ya ko la be bo wolu atan so tala wa an fata na ñoo fa ngam banku ma di ñoti na fatala afay sai badi yal mon kuma no ko rek ka dum badi be je me na ko ke fam fisandi badi ñodoti wala la kamira jaw tay ka di bari dol wala do be jaw yaari won fe sumoti pour être marché ko don ita ni ku ya ko don ita ko tan ke fam fisandi moti ita no mo be mo harmani kilomoti ni mi hakko sawo sini ibina sulalo mo nyina le so mo ka tin do kas mo ka sino ma kacha na no yiri wandi na nyo so londo la pour ça ka sama na fa ndamate ni mo ko ni mi ala ko ni mo ke ado kolala bul bake pour na tra kayo ko nyame andu no man ken al halu man yalla bloko ne sino ko ngene pour na kanyen ne ke nyola na ke bla nyoye no ko taman ko ko le kata nyame isa mo be keno so misal fe bodo tole masma tiyo kata mamme mbodo ngara mbodo man to roko mbodo tole mo masma ko mbodo me mbodo fenti masma fon kana la kan silo kan pour ye jang kay ay silo no ay tambi mbodo tiyo bana do pam ma kanya de mbodo masma tiyo fo masma tiyo fo ngai abo tabla so plaka tamila da ita sinani bela ni sin fo bol ita ko masma tiyo mo masma kan hada ba no ko hada ba no nyame oto dite hado ya bunya ite no mabira la de ni hado ma de munti kana mon tora barka keno bula tra france tamino bar hani sulo ma betia sulo me ango ni ka dawo keno fo la bo masma tiyo kana bulo keno kon na ma hakilu fas boyo yo masma moto tiyo do yo da sulo tilka askena ba mo tiyo dawo je bay ka ni de fanna moto la biya kan de ka nina ko moto kon al no moto ji to ni ne bo role kusi keno le bay ma se fawala mo bukala bina nyame la jino bina nyama mo wara mo alna hakil tu joro bari ne fam kuma ko do mo be wu mo do wado do ni mo loka yo so bo mi ala ko so kala tawon
ite fe ko ha ite ko bor ba ko masima tiyoti ha bururu nabe yato du tano be iko bayre mo man ite masima ye kamba ina bor ba kan ko ni me hakki ko sai aske la tampu wole fantam fula jaw sa ke flo me ala ko ban ñomo no kala ko ime la mono ñola fo wat jang iba la mono ñola mo be kam fa mo kala wala ñoy mo be kala mono mo be ko hande tam sai fantam juma kayro bu dayal wala kala mo nekata ngal la moy ñola sai mo be ko mo fo no ko mo sinani ñola keno so do nyaadi de wala tamu to nya asoda nyaadi de mo be sinani ñola ko be kaya an islam do mo na sama de matem akata maloti de matem kan wota bo folo ma ñomoy ba tawi kayro ciya mo banda no so banda kam fa banda dia murda kayro na munono oto kam ngala mo ñolle ma ko mo sinani ñoma so bo be je nga banne ñomo be am be je nga banne say kayro fel nga di ñola bu fele say kelo banda fitno banda kayro fel asita ngamane karanje wala ko alinga mfan tankan di fawara ni fawara itu sonda ke dama mola itu ba ko de ta bello ya bello ha makama telo mit ha duwale ke makamo ni ban ko mo so makama ba so lo ni ko man keno dam male ko balu ñoo fi fo mo faam dam male ko balu ñoo fi alna kena dubla ñoy nga wala bula na fata ni bi ku kena ya bi mo le ni ma ko le yesiga ite fa sama wala wala mi jikala ye sama lo taw wala ye sama ne bade ite fa keno le faye na ba nan do fa wara la dama dum gambelo mu wara be na fa woro ni woro me am wala kono ni ma bondi ba ko le ila ko ya bu ba pour ça pour ko ke iba yala ko ni ngam fanji ñoy be da wona ñola yirwa be na da tema si ñoy yirwa na miroto na makamoto na floto na ño semendu yandi bare no man ke no hani moy na to afan sikandi moti kan me bi at fe ko ha asiata tele wala ha ko nay alfa ya do fa alfa do te ko romande ha ben yalla ni yana wala wonde de ha dal president on dal ministre on dal directeur on dal proprietor wani wonde ini mo le min an ka cha min ka cha be ñom moy le yirwa mi na so wodo non dama de ko tek len gërëm di la santa lu indi tay moy ndax groupe bu nekk moo gën keneen ndax groupe bu nekk moo gën a moroom ñu laajte ñu ne lu tax fitna daf dee ekati ñun suñ biir li nga xam ne daf dee indi comme suñ bugga ñu fàtte ñeneen lu waral loolu am na ay ponk yu laajte ñu laaj ay indi si waxtaan mooy lu waral fitna day am lu tax ku nekk rek moo fu ne mu am doole keneen gi moo foog ne moom groupe bu mu nekk moo gën ñeneen groupe yi lan mooy garab bi nga xam ne moo tax ñu mën a aar suñu bopp si fitna ñoo xam ne ñoo jublu ku nekk moo foog ne moo gën ñeneen benn laajte tey mooy dañu war a ubbi suñu bunta pour jàmm ex loolu nag si ban waxtu la mooy waxtu boo xam ne ñun kenn ku nekk am na lu moo gisee am na lu moo xelaatee am na lu mu bugga am na lu mu yare am na fu mu jóge waaye nag dañu war a bokk ñu bugga ñu def luñ bugga mooy jàmm kon dañu war a ubbi suñu palanteer jàmm bi dafa mel ni rek soo amee bunti
nga tey sa palanteer yëpp ba ñaari bés yaa si biir néeg boobu noonu est-ce que da nga mën a nokki soo moytuwut da ngay dee ana lan moo ko jaral kon lu tax ñun ku nekk dafa soxla jàmm lu tax ñun ñu jàmmuwante lii mooy warale si waxtu koo xam ne ñun dañu war a di déglu wante di fonk wante ku nekk am na lu mun am na lu mu bëgg ñu fonk wante si yooyu noonu dangay gis ne dañu juboo suñ jubooyee daf ñu aar suñu bopp si ñàkk a déggoo bi nga xam ne moo waral jamono mu ndaw suñ pour ñun ñu mun a bokk ñu jàmmoo dañu war a toog di waxtaan suñu waxtaanante leen te dañoo understand dañoo xamante jafe-jafe nekk suñu biir rek ñu yëgante pour ñun suñu njaboot yi góor ak jigéen liggéeykaay yi beret bu nekk suñu dëkkuwaay ak askan ak réew dafay tax ñu yokkat yu mën a am suñu diggante pour ñu mën a faj jafe-jafe yu ne mu ne am jàmbuwante suñu biir ñëpp a dee am jàmbuwante te su fekkee ñu ngi gëstu suñu biir si yooyu képp koo xam ne am jàmbuwante rek dañu mën a aar suñu bopp si yooyu ñu dëgëral suñu dëkkuwaay dafay tax fitna yi du am parce que ku nekk am na lu mu aada lu mu gom ñu fonk wante loolu noonu ñu mën a toog suñu fonk wante loolu rek dañ mën a toog jàmmoo lay balaa fitna du mën a yokku ba am fu war a toolu bi feneen pour faj ko dafay jafe lool kon nañu war a fonk wante dangay gis ne dañ mën a jàmm bokk liggéey ànd réew mi mun a am suñu loolu rek réew du am de su mbooloo bari mbooloo moo gën mbooloo moo gën doole man maa gën kii man maa ñi ñoo gën kene ja su loolu amee rek kon réew amut mbooloo mu am window of peace jamono boo xam ne la daf ñu jox yoon pour ñu jàmmwante ñu aar suñu bopp du nekk si waa de jaama déedéet dañ koo di ko jaflante pour ñu mun a am luñ bugga si suñ politique si suñ dund si suñ koom-koom ak li ñoo groupe bu nekk kenn ku nekk political party bu nekk li nga gom si dina bu nekk lu mu gis lu mu gom dañ mun a ànd nekk benn boobu moom parce que ku nekk dafa mayante ker ku nekk dañ di toog li nga gis ak su ma gis nekkuñ benn ñu toog mu waxtaan yow lu tax nga gisee ko nii man tamit ma ñëw ma wax la lu tax ma gisee ko nii kon da ngay gis ne déggoo dina am waaye su deful loolu dañoo xaajaloo ñàkk a déggoo mooy am dafa nekk loo xam ne pour ñun suñ tooguwaay ñu mën a bokk ñu xamante suñ biir pour jàmm mën a am suñ biir mooy ne di window mooy palanteer bi ñoo wax anglais window palanteer boobu comme sa xol ak sa xelaat dafa war a ubbeeku si nit li nga bëgg a sa bu baax ubbeeku keneen li ngay gisee nga gisee lu baax si kooku bul gis lu bon si nit dafay tax seen dund bi dafay neex da ngeen mën a ànd dafay nekk dëkkantaan pour loolu si waxtu loolu su amee rek jàmm dina am te loolante
dina aar suñu bopp si lépp loo xam ne dafay indi ñàkk a déggoo suñu biir ak bañante lii mooy loo xam ne mënuñ koo ignore mënuñ ko bàyyee noonu bu tëddee noonu mu ne la su bàyyee sa comme ni ma wax sa parenté su ko bàyyee ubbiloo ko pour ngelaw duga daf laa loral te su boobaa mun naa am nga dee si loolu su loolu amee rek ñàkk a déggoo mooy sax suñu diggante te fitna rek ak xajal kon ñun day war a xalaat bu baax suñu bopp pour bañ a am situation boobu noonu si misaal rek comme maanaam ñu ngi gisee comme drivers yi li ñoo def ak ñuy dawal bicycle dafa métti lool si kaw yoon bi drivers yi fonkuñ dawalkati rider yi fonkuñ suñu bopp moo tax accident lu mu ti am rek dafa dinaa yomba si dawalkati rider yi yoon lu muy ndaw wala yaatu drivers yi duñu mën a jox yoon pour rider yi nga xam ne ñooñu ñaar tànk lañ am te ñooñu ñu ngi fàtte ne ñoom ñu ngi am ñeneenti tànk pour may ñooñu ñu jaar nanguñu loolu mu am suñu ñu lorante te loolu dafay tax merante mooy dugal suñu diggante ak ñuy dawal rider yi da ngay gis ne yow da nga war a may kii mu dem nga ne doo ko may mu dem parce que moom mi ngi am ñaari tànk nga xeeb ko da nga ko war a fonk parce que nit moo nekk si kaw rider boobu noonu comme nit bi nga nekkee nit moo tax nit la soo xelaatee noonu kon da ngay gis ne doo loral ñuy dawal rider doo loral nit da ngaa móol sa bopp yow sa bopp sax bi nga nekk si trafic da ngay móol sa bopp parce que sa life ngay protect ak ñu nekk si biir oto borom rider di séntu wala nga nekk si biir oto bi nga nekk si kaw yoon bi nga ne borom rider mu daw mu ëpp la nga ne moom ngaa jiital parce que moom rider la yow oto nga bañ mu mere la lool pour nga gis rider mu nekk sa kanam parce que yow oto nga am parce que da nga foog ne yaa gën ko nga fàtte ne yow nit la comme moom ñaareel mooy ñaari communauté ñaari dëkk jubóowuñu si beret maanaam suuf ñoo moom fii déedéet daa ne ñoo moom fii ñàkk a déggoo am waaye ba nangu jàmm exki ñu ubbi palanteer jàmm dugg na rek mooy ne day nangu pour toog déglu wante fonk wante pour jàmm na am da ngay gis ne ñàkk a déggoo bu am leer na takk set na ba léegi ñu ngi jàmm kon lii mooy wane lu ñu jàng si li mooy ñu waruñ nangu pour ku nekk mu ngi ekkati boppam mu foog ne yee moom moo gën kenn moom moo gën yow soo feebaree soo mënu yóbbu sa bopp nit moo laa ñëw ekkati la yóbbu la si lopitaan soo dee nit moo laa jël yóbbu la si bàmmeel soo kan nga jël kenn jëluloo kenn ba pare ñun ñoo dëkk si raw léegi parce que léegi fu mu nekk nii window of peace ubbi na nangu nañ ñu gis ne lii du mujjee waxtaan ànd ak diwo dangaa gis ne déggoo boobu su amee rek dañ ko jàmmalante dafay neex suñ biir ku nekk mu am lu mu war a def ñu mayante kër mu neex lii mooy loo xam ne mooy indi jàmm suñ biir voilà. So to say lines are open. If anybody is interested to contribute in the program, you can call 2500 947 2500 947.
Kafale drone studio line ole tele. Dimo wala take daki programme on kono. Se miral fano je ko wala programme on nyandi. Si line on kono 2500947 family Gambia 2500947. Képp koo xam ne dafa bëgg a bokk si programme bi line bi ubbi na mun nga oote si studio bi 2500947 di am loo yokk si topic bi mooy family Gambia waaw mooy peace education programme. Collaboration with the Ministry of Peace and Secondary Education in partnership with Peace Education Foundation and for the USD, created a certain value of the school, scholars and peace research, individuals, partners, community members, governments, and general public during 94.7 for making peace education functional and public awareness and skills and attitude of peace, and to help develop self-esteem amongst individuals, families, neighbors, community members, and general public from the educational standpoint, and is coming every Saturday from 2 to 3. Yeah, thank you very much, Taladin Jobati. I say we set lines are open, so if anybody is interested to call these numbers, you can call to contribute in the program. Like you said, why do conflict arise when everyone thinks they are acting in their best interest? Why conflict arise when everyone thinks they are acting in their best interest? It can be difficult to reach an agreement or understanding when individuals often have desires, passions, or objectives that appear to clash or compete with one another. If we are competing against each other, it will be very difficult for us to come to an agreement or reach an agreement because every group is thinking its best out of the other. Then eventually, the term conflict of interest describes this, and eventually, therefore, we will get into a conflict of interest. These disagreements usually arise when one party's success is seen as another's failure. If you think that you see me failing is important than yours, then eventually we will never have peace wherever we are. And that's why when always we think about my party X is important than other party, we will always try to make importance to the other party and always try to flatter others, manipulating people based on your interest of party, because you think that your party is more important than the other party. And eventually you don't see the country, what you will see is about your party. Whatever comes to your party, whether good or bad, you don't care. What is interested of you is only my party, because you think that that group is better than the other. So conflict of interest will arise, then eventually it will be difficult for us to agree as a country. And development will be difficult because we will not come to terms, because there will be lack of dialogue to create understanding and to clarify issues, to avoid misunderstanding. And that's why the statement says the root cause of conflict, because perceptions of superiority, because the issue of superior, I am better than you, my group is better than you, our group is better than you. Everybody is thinking that he is superior than others. There will be no time to create understanding. There will be no space of understanding. We will eventually get into conflict. Many conflicts arise because one group believes their interests are more important or urgent. That's why many conflicts arise. Your group is important than others. Your tribe is important than the other tribe. Then therefore we will never agree. There will always be tension between us. There is always misunderstanding. Instead of understanding my identity for who I am, you will not understand me because you don't respect my identity. I will not also respect your identity. So when are we going to have time to reflect about our sensitivity, our purpose of existence? When? How can we create that space of development? The spirit of unity in us for us to move as a country. It's going to be very difficult.
Time has come